OIMORE nyako Ramogi Joan kamora mora intiere wangsane chenro mar OIMORE ka weche mathoth setimore pacho kayo odiochieng' ma kawuono ka bende koro min od jatend piny mar Amerika mano Jill Biden odonje pacho ka ne limbe mar ndalo ariyo ka obro doke piny mar Amerika kochopo chieng' Jumapil. Bende siasa makawa kod kacha pod dhi nyime kigoyo pacho ka jalub jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni Raila noriembe tich mar mbete mar riwruok mar pinje Afrika AU kaluwore kod ng'anyo mosiko kata romo mag siasa ma osiko ka obago e pacho ka. Magi kachiel kod mamoko magi moko weche ma wamiyo pek. Min od jatend piny mar Amerika Jill Biden ochopo e pacho ka e limbe mar ndalo ariyo. I have agreed that he makes it 45,000 metric ton facility so that we can increase storage of gas as we enhance our gas use in the country. Jatend piny Kenya William Ruto yango gedo mar kar loso gas Dongo Kundu kaunti ma Mombasa kosingo duoko chien bech gas. The government must forthwith stop using children as pawn by putting them through a chaotic, ill-thought out and rush to education system. Jokanyo e sekta mar somo seyo piny owacho kaka tayo chenro mar somo mar CBC. Machiegni nyako Ramogi chenro ni pane nyalo tudori kodwa e laiwa mar ote machuok mano 2-3-6-000 yudwa kanyo bende Facebook, YouTube, iyudowa Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Jatend piny Kenya William Ruto koni sani gidwa keto maino e lombo joket mwandu manie pinje mag libamba ma ok larore gi mago manitiere pinje mag jowasungu. Ruto mane loso Mombasa e nyasi mar sidho ayanga gedo mar kambi loso gas midendo ni Taifa okoni en geno margi ni kambino midwa ger gi jaket mwandu mawuok e piny Tanzania biro konyo e bero ngima jodak achiel kod chiwo thuolo mag tije. Joja okolerano mathoth kowuok Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto ne ochopo Dongo Kundu e kaunti ma Mombasa e nyasi mar chako ayanga gedo mokwongo mar kambi loso gas mibiro tagi jaket mwandu mawuok e piny libamba ma Tanzania. Ruto koni kaluwore gi midhiero mag oganda mathoth ma jo Kenya osebedo ka kale nikech tiyo gi yien e tedo, gedo mar factory no biro miyo nengo gas dok chien. Kwa sababu ya kutumia kuni, kina mama wetu wengi wako na magonjwa, wako na matatizo ya kiafya na vile vile mazingira yetu yanazidi na kuharibika kwa sababu tunakata miti kwa minajili ya kutumia katika upishi. Mimi nataka nitangaze hivi ya kwamba ndani ya miaka 3 ijayo serikali itafanya kazi na wale wote wahusika tuhakikishe ya kwamba ndani ya miaka 3 ijayo kila nyumba katika taifa letu la Kenya itakuwa na mtungi wa gas na tutahakikisha ya kwamba bei ya gas itapungua kwa sababu tutaondoa pia ile kodi yote ambayo imewekwa kwa mambo ya gas. Okoni kinde koro ochopo mar pinje Afrika tiyo gi joket mwandu manie kindgi giwegi e tayo chenro mag dongruok ma oketo geno kuom joket mwandu mawuok e pinje wasungu. The era of mistrust between East Africans and Africans in general must be behind us. We cannot continue to compete for investors from Asia, from Europe, from America when we have investors next door. Nchi zetu zote hizi jirani, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, zinaongozwa na maraisi ambao wanaamini katika kukuza uchumi wa nchi zao. Wanaamini katika kukuza ujirani wao na wanaelewa maslahi mapana ya kuwa na uchumi ambao unaunganisha nchi zetu hizi. Hiyo ni bahati kubwa, hatujawahi kuwa nayo kule nyuma. Sasa tunayo, tuitumie vizuri, tupanue biashara zetu, tufungue mipaka yetu, tufanye biashara kama ndugu. Lakini tutakuomba kwa hii mradi hii vile mheshimiwa Mboko amesema
ikuwe kwa hii mpango wa Tanzania tu wakuwe wawili peke yake. Wewe kama mwenye kampuni na chief accountant ya kuleta pesa ya kulipa hii watu. Hii watu wengine wote wakuwe watu ya hapa. En wach manosir lwedo gi moko kuom jotelo kadhodh nam chumbi makoni kwana tamalo mag tije onego dhi ne jodak. Tuna database nzima, maengineer wetu, maarchitect wetu, wale ambao kwamba kila mmoja, na tutakupatia Bwana Rustam na watu wako, tukwambia haa ndio watu wetu, tunatarajia ajira ili waweze kulisha familia zao. We are positive, we need the project, we are supporting the project, lakini na kuomba utuangalie watu wetu kwa jicho la huruma, kwa jicho la amani, kwa sababu wanaenda kuanza maisha tena. Na pale wanapokwenda kuanza maisha, je, maisha haya watayaanza kwa njia gani? Mwezi ujao Rais Ruhu anatuma mawaziri wake wakae chini na sisi kuangalia mambo ya infrastructure, kuangalia mambo ya kawi na kuangalia mambo ya biashara. Chenro no mabiro mwonyo omenda maromo shillings bilion 16 igeno ni biro dhi nyime e thuolo mar higa achiel. En singo ne jodak e kaunti ma Mombasa ni gedo mar kituo ni mar gas biro konyo malich mokalo e bero uchumi mapacho ka, to chutho e chiwo thuolo mag tije ka gino modong' koro en rango ni to bende ma biro timore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua ramoni ogai mar Azimio Raila Odinga noriemb e tich kaka jambetre e riwruog pinje Afrika mano AU kaluwore kod siasa mogoyo. Rigathi mane wuoyo Mombasa omedo Raila noketo romo mag siasa mbele moloyo tije mar AU ema omiyo oriembe. Odiochieng' achiel tok yango ni thuolo mar tich mar Raila Odinga ka jambetre mar riwruok mag pinje Afrika AU orumo, tend duond bura mar UDA koro tudo wach makamano gi siasa. Jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni Raila noma tijno kaluwore kod romo mag siasa mosiko bago e pachoka. Yeye amekuwa na kazi kubwa ya African Union infrastructure. Amewacha hiyo kazi, ameenda maandamano, amefukuzwa kwa hiyo kazi. Rigathi wacho ni bedo ni Raila ne bago romo makinde ka kinde pachoka ne mone tiyo tije makare e riwruog AU. Hata hiyo watu ya African Union si wamefanya vile natakikana? Kwa sababu kama wewe bwana iko kazini, si watatafuta mtu mwingine. Kane uloso dongo kundu kaunti ma Mombasa kama ne oyange gedo mar kambi mar loso gas, jatend piny Kenya William Ruto wacho ni sava mar IEBC no yawe kinde duto machenro mar yiero ne dhi nyime higa mokalo, kendo jaloche yiero no ong'ere maler. Sava ilikuwa wazi wakati tulienda kwa polling station. Sava ilikuwa wazi wakati kila Mkenya alitambuliwa na ile biometric. Sava ilikuwa wazi wakati kila Mkenya alipatiwa kura apige kura. Ilikuwa wazi wakati IEBC ilituma ile matokeo kwa ile mtandao. Ilikuwa wazi wakati tulikuwa kule Bomas of Kenya kura zikihesabiwa. Ilikuwa wazi wakati yule alishinda alitangazwa. Ikawa wazi wakati tulienda kotini, kotini ikaamua. Jatend piny William Ruto luoni en weche mag bago romo mag siasa ipachoka ok bibuoge kata matin, kendo biro dhi nyime gi tayo piny Kenya kaka dwarore. Wacheni kutubeba ufala marafiki zetu. Wajinga waliisha Kenya. Na Bob Marley aliwaambia, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Ogai mar Azimio Raila Odinga odhi nyime kod dwaro mare mondo IEBC oyaw sava mage mar nyiso jo Kenya diere wi duoko mag yiero mar tend piny. Raila oseyo jatend piny kuom nyiso jo Kenya chaya e wi weche mane owacho ni IEBC ne oyawo sava meke chakre chenro mar ndiko jogo ombulu nyaka e kinde mar bura mar kwedo duoko mag ombulu mar tend piny e doho mamalo mogik notimore. Chris Owino lerono mathoth. Duokruok mar wache kind ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend piny Dr. William Ruto e wi yawo kuku maduong' mar kano ombulu mag tend piny odhi nyime odiochieng' ma kawuono. Ka oloso kod jofwamb weche buore Nairobi, Raila oseyo jatend piny William Ruto kuom wuondo jopiny ni IEBC ne oyawo sava mare kochakore kinde ndiko jogo ombulu nyaka e kinde bura mar kwedo duoko mag yiero mar tend piny e doho mamalo mogik. It was a plain, disgusting and horrifying lie, just like the many others he has told the country and continues to tell us since last elections. Raila wacho ni kwayo margi mar mondo IEBC oyaw sava margi ne ogore e Luanda
bang' kambi mar Smartmatic International mane ochung'ne gik yiero kwedo kwayo margi e gino ma giwacho ni yawo server mag IEBC ne dhi rocho ratiro maggi mag tich. Kenyans remember that it is Azimio coalition that alerted the Supreme Court and the world to the letter dated 31st of August 2022 that the company Smartmatic International holding BV wrote to the IEBC and said that it would not comply with the order of the Supreme Court to give access to the servers because, and I quote, providing full access would infringe our Smartmatic property rights, unquote. Kaluwore gi Azimio, kwayo margi mar mondo IEBC oyaw server meke ne en mar keto adiera e lela ewi duoko mag yiero mar tend piny kendo gihum nono ewi gimomiyo jatend piny Dr. William Ruto emosebedo ka duoko penjo maggi e lo IEBC. To restore confidence in the IEBC and give legitimacy to the leadership that emerged from that election. Unfortunately, the tragedy of this situation does not end there. IEBC, which should be answering these queries, is silent. Instead, it has retained Mr. Ruto as their patron and public relations manager. Raila oramo ni ok gibi yie kod weche ma jatend piny osebedo kanyisogi mondo giwere kod weche mag yiero mokalo ka onyiso Ruto ni ok obi wuondo jopiny nyaka chieng'. The statement made yesterday by Mr. Ruto is therefore not just a blatant and shameless lie. It is another proof of the unholy alliance between Mr. Ruto and the IEBC back then and to this day. Ne omedo lero ni wacho miriambo ewi duoko mag yiero mokalo en nyiso oganda jo Kenya achaya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mino jatend piny mar Amerika Jill Biden ochopo pacho ka ne limbe mar ndalo ariyo. Biden mane orwake e paw ndeke ma JKIA gi jawo jatend piny ma pacho ka Rachel Ruto dhi bedo kod romo mopogore opogore mamulo dongruok mine kod rowere. Jiwago chiemo kod weche demokrasia. Limbe ni biro koluwo romo mar piny Amerika kod jotend pinje Afrika higa mokalo kama ne Jill Biden oromo kod joute jotend pinje Afrika. Mane en jatend migawo mar arita Laktar Fred Matiang'i okochopo kao kwach kich kaka nyochike. Ukinde Matiang'i kotenegi kod Danstan Omari wacho ni oboke manyo luongo Matiang'i kao kwach kich ne onge kod sei omiyo negi chich kode. Ukinde go wacho ni kata obedo ni doho nomiyo Matiang'i rambun gin thuolo kendo Matiang'i nyalo chopo ka DCI. Makmana ni gidwaro ni luong makamano time yo mopuodhi kendo nonro duto ota e yor chik. Matiang'i nonego odadhoge kod apisas mago kwach kich ewi monj mawacho ni notimore dalane manie kar dak ma Karen tarik 8 dweni. Monj mane obila okwer ni ne ok otimore. A summon must be served in person to the person it is targeted. Show me a summon that has been served to Dr. Fred Matiang'i and he has put a signature there, or his advocate has put a signature there, or his wife has put a signature there, or his worker has put a signature there. The lawyers will deal with that. Let me simply put it that the media were cheated. It was politics to depict the CS as somebody not ready to comply, that he has defied the summons of the DCI. The National Police Service is allowed by National Police Service Act, Section 52. It can summon anyone to appear before it for investigating purposes. But that does not defeat the procedure, the substantive and the formal procedural provisions
as to how summons are to be drafted and how they are to be served. To this extent, we have not seen summons served upon our client. The office of the DCI is a creature of the law. The appointment of Mr. Mohammed Amin as the DCI was done as the law so requires. So it is our expectation that everything that he will do so as and in accordance with the law. If he continues failing to respect and obey the law or obeying the law, then we will be forced to use the very mechanisms that have set him in that office to have him removed from that office. Ramogi miachel prario maki kosalo chik mar kumar wuoth motiene gwenge ma North Rift kuonde ma itimia pedha ne jokuoge mag jamni. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kamano bende owacho ni giyudo bunde maromo 39 ya pedha madhi nyime no. Kindiki omedo ni pedha no pod biro dhi nyime nyaka kwe obedi ka bende tielo machielo tok keto kwe eneno ni ochwal dongruok e gwenge go. Kamano bende omedo ni piny Kenya biro timo chiegni kod mago ma Sudan kod Uganda mana ni jojorego ok oringo donjo e pinjego. Because you have deal with. Otherwise, I wish you well. Now, our services are most needed. Without the 3 days amnesty for surrender of illegal firearms ended and will not be extended whatsoever. So far, we have received 39 illegal firearms which have been surrendered by criminals as of today, 136 rounds of ammunition, and 1 fragmented rifle grenade, FRG. We know from our intelligence there are many more illegal firearms in these areas, and I think the criminals are testing our resolve and our determination to deal with this issue. I want to assure the people of Kenya we will mop out all illegal firearms from these areas and other areas which have similar problems once and for all. Ramogi kinde duto ng'ere ga ni ka olang' mar sikul ywak to jopuonjre ringo dala ka gidhi gago. Kata kamano oro mokwako gwenge ma Kajiado miyo koro jonyuol moko ema dhi pango laini e skunde midake mondo gichiem kod jopuonjre. Ray Polo miyowa lipodno. Sikund primar ma Ilbisil e kaunti ma Kajiado. Kata odoko ni piny otuo, buru kod liet ng'eny nikech oro, jopuonjre to oketo maino margi e somo. Olang' ka oywak saa 7 giriedo e laini ne chiemo. Kata kamano, ok jopuonjre kende ema oywayo sende. Jonyuol moko mangaji ohingo, okrit kata olang' gichopo chon e skul mondo giyud gago. Karibu kila siku unakuta wawili watatu wamefika hapa. Hata kama kuna hawaombi hiyo lunch, unaona tu ni yenyewe wanakuja kutafuta kwa sababu wanakuja wakisimama hapo karibu na dining hall. Na kwa vile kuna ile heshima ya mzazi, hatuwezi warudisha kamwe. Tunawakubalia wanaingia na sahani na tunawapa chakula kama watoto kwa vile kiangazi kimewaumiza. Anakuja shule, anakula keseri, hata mtoto yangu ama hakuna chakula nyumbani, anakufa ng'ombe, mbuzi amekufa, punda, hakuna kanyumba kitu yote. Badala ya kwenda kuiba, inakuja kula na watoto. Walimu atasaidiaga sisi wakwangu ya kuwadia chakula. Moko kuom gimondo e skul kendo dhi kuonde midaro e cham mondo gikwany molwar na nyithindo kata jodongo modong' pacho. Wakati wa kupepeta kitabu tulikuwa tunapepeta asubuhi na mapema. Lakini sasa tumehairisha kwa sababu wanajua wakati wa kupepetwa watapata ile mahidi na maharagwe waweze kuokota waende wapikie watoto nyumbani. Pek mar ngima omiyo moko kuom jonyuol ok nyal chulo fees na nyithindgi. Na hata saa hii fees wazazi hawalipi fees. Tumetegemea low cost ya serikali. Na ndio tu tumetumia kununua chakula na labda kulipa watu na maji na stima.
Kaluwore kod bad migawo mochung' ne kedo kod midhiero mar oro, kwan ji maromo 4,000 e kaunti ma Kajiado nigi kech kendo kwayo kony mapiyo kaluwore ni jamni maggi bende medo tho. Tumeshuhudia ng'ombe ikifa, tumeshuhudia watu wakihangaika kutafutia nyasi, tumeshuhudia wakihama, na sasa imefika mahali ng'ombe imeisha. Hatujui ni nini itaendelea kwa hii community ya Wamasai. Ray Polo, Ramogi TV. Oro pore kwako gwenge mamar Sabit kendo medo midhiero mar nok mar pi. Kata obedo ni piny owacho nokunyo yawo maduong' e alwora margi kod Namarei, koth pok ochwe, omiyo yawogo ok kony jodak. Achiedh nade mako jodak e gwenge ma Namarei, Laisamis kod Urumub mosiko dang'ni kuom thuolo malach ka gimanyo pi. Moko kuomgi wacho ni imonjogi e kinde ma gidhi manyo pi mabor kod miechgi. Gisani gisiko ka giluwo loche makeyo pi e kor gwenge. Oro miyo giting' manyien mar manyo pi, chiemo kod lum ne jamni maggi, gima koro thiro chenro mamoko mag yuto kaka ohala kod somo. Gimedo kwayo piny owacho mondo med kunyo yawo madongo mar choko pi poni koth ochwe. Mama pengine anaotoka hapo asubuhi kama saa 10 asubuhi, anarudi masaa 7 masaa 8 ya jioni kwa sababu ya kosa maji. Ile pekee jamii sasa wanategemea ni hiyo borehole, na hiyo borehole pia ili yake au ile maji inatoa sio maji ya kutosha kila moja, yale population nimetaja. Mali yote imeisha, mbuzi imeisha, ngamia imeisha, hata punda. Lakini kwa baada ya Mwenyezi Mungu tuko na afya. Hapa mvua ilikataa kunyesha miaka 4 na ile mvua inapatikana hapa inakuwa kidogo, na hiyo kidogo ndani tena kuna security, yani hakuna security, vita hapa pande community wanapigana mpaka inakuwa ni shida, hata ile mvua kidogo haitusaidii. Our objective is to have a mega dam in every constituency. But for now, because of limitation of resources, our target is to have 1 mega dam in every county. Then when we cover all the counties in the ASAL areas, then we go to another round and try to cover all the constituencies. Ramogi kanya dweni mondo wadhi wa modh pi matin, kata kamano ote mu oro elai wa mar ote machuok. Aworo minwa oriedo gi san, an be ariedo gi san elaine awuok kar ruoth ng'uon kodwa odhiambo janamba kwa piyo jaseme. Oimore an masi mar okwala neno Ramogi maler kod nyara Joy Pendo. To penjo na eni to bende Raila ne chop Kanan to Rigathi kod anano ka weche mindiko kanyo komakano maber, kata kamano penjo maduong' eno kipenjo ka bende Raila ne chopo Kanan. Ochok Victor Kaninya Majilambwe, President William Ruto otitije owe duokore gi Raila. Mano chok Victor awuoro minwa oriedo gi san, mano ne wasesomo kanyo. Nyako Ramogi imedo oro ote mari wayweyo matin, weche mathoth biro tok yweyo. Koro en incident mar ariyo mwanene gi wang'wa karao kao dhano ringo godhi nyone ipi kendo kayo malit. Jodak masangorote inyakachwago monj masaka samarao timo e gwengi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number one studio in area deka uchelo no. Ma entie dero, the house of rumba. Kiudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palomino chiena tandora mojonya.
Milome mawakelonu otenore ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Bidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, A 1, a 2, a 3, a 4. to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. Female genital fistula kata FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to koka okang' mapiyo mar manyo thieth mae nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, apis mar jaod governor mar county ma Migori, M-Pesa Foundation kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuogoko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 24 dwe mar 2 higani endi nyaka tarik 3 dwe mar 3 higani endi e Migori County Referral Hospital. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Machiegni kendo nyako Ramogi doho Manarok otichoko bura makwedo yiero mar Ledama Olekina kaka seneta ma kaunti Manarok. Doho lero ni neno mane ochiw okoromo mar ng'ado oko yiero mar Olekina. Samuel Oletunai mane oringo kod otiko mar UDA emane kwedo yiero mar Olekina. Kokalo kuom okindene, Oletunai ne ng'ur ne kweno mar ombulu mar Komsenet ok notime yo makare kaluwore gi tulo mane okwako kar nywako kwando ombulugo. Kawadhi nyimeni Victor Bwire, jal mane oyud kod ketho mar chano muojo gi miruti kar romo ma KICC e higa mar 2019 ong'adne twech kuom thuolo mar higni 20. Jang'ad bura mar doho ma Milimani Bernard Ochoi wacho ni dine bed ni muony makamano notimore, dine okelo lal mathoth. Kaluwore gi nonro kar romo mar KICC e thuolo achiel wachore ni nyalo ting'o welo moa 10,000. Kabende kar romo no thoro rwako welo mawuok e pacho kae kaachiel kod mae pinye maoko. Biro no yegi ketho makamano kose tuo mar paro mane ntiere godo e kindego kendo kwayo doho mondo ombekne kumno. Doho ne othicho kwayo makamano ka iseyo gi ketho makamano en kaachiel gi nyawadgi more kaka Mohamed Abdallah mapod ifuero ndache. Going to meet up a maximum sentence. We also wish to indicate that we do not have previous records against the accused person, but urge you still, Your Honor, to mete out the maximum sentence based on the circumstances of this case. He is a father of 2, as replayed in the pre-sentencing reports, and said children, since his arrest, they have been in the care of the mother, and I believe the compounded punishment that has descended upon the convict and the family at large, Your Honor, is sufficient punishment. According to the pre-sentence report, it can accommodate up to 10,000 guests
in a conference at a time. In addition, it is a tourism attraction site, and had this act happened, the impact would have been cataclysmic. Taking all these factors into account, and also taking into account the period that the accused person has been in custody, I will sentence the accused as follows. In count 1, the accused will serve a sentence of 10 years imprisonment, while in count 2, the accused person will serve a sentence of 20 years imprisonment. So these terms will run concurrently. So of course, there is a right of appeal within 14 days. Lai mar somo mar CBC pod medo nyuolo paro mopogore opogore ka koro grube makedo ne ratiro mag somo seyo okang' mager ni onge somo moramora mag skunde mag sekondar ma adundo ma osebedo kadhi nyime e yo makare e kind thuolo mar jumbe 3 ma osekalo. Chakra ne nyithindo go riwre gi grade mar 7. Jailieta miyowa mathoth. Riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Elimu Bora koro dwaro mondo piny owacho othich oko lai mar somb CBC nyaka ikrok makare oketi. There is still a huge gap in provision of the physical infrastructure in most public schools, including inadequate, insufficient or non-existent buildings and furniture, and this is compounded by their accessibility for learners and teachers with disability. The government must forthwith stop using children as pawn by putting them through a chaotic, ill-thought out and rushed to education system. The junior secondary school, especially those domiciled in public primary schools, are marred with huge challenges ranging from congestion to a shortage in infrastructure, teachers and even classrooms. Gimedo ni ng'ikruok makamano osemiyo moko kuom jonyuol ma nyithigi ntiere grade mar 7 koro ndiko nyithigi mondo tim penj mar klas 8 KCPE. What yardstick is the Presidential Working Party on Education Reform using to declare that the grade 7 learners have successfully transitioned? Because that is really a gaping concern when the Presidential Working Party unequivocally states that grade 7 transition has been a success, the transition has been completed. We are concerned and we are worried and we ask, is this a sign of things to come? In the main report, E wach jopuonjre donje skunde, giwacho ni kwan nyithi skul mapoko tudre kod skunde nyaka non matut ka piny owacho owinjo kaso kenge mar neno ni jopuonjre go oriwre gi skunde mondo gidhi nyime kod sombgi. The government must urgently account for the more than 200,000 learners that have not reported to the junior secondary school. If they are running away from a failed system, what is the government doing to address this? Kenyans demand for an answer because this is the obligation of government. Gisayo bendo deko chwalo jopuonj ne skunde ka gimedo ni kwan mag jopuonj midwa ore skunde go tin kopim kod jopuonjre mag junior secondary. We are alarmed that the government has totally not paid attention to critical issues such as teacher availability, qualifications and readiness to teach, the male-female ratio for teachers, and the special skills required for differently gifted learners such as sign language abilities and braille use abilities, among others. Jokanyo mag Elimu Working Group owacho ni gidhi loso lipodgi magigeno mondo kete tim e tayo chenro mag somo mar CBC pachoka ka gikwayo od bura mamalo mondo onene sir moromo oket ne jopuonjre mag CBC ahinya mantiere junior secondary. Jailieta, Ramogi TV. Tok lipod mar CBC wadhi nyaka kaunti ma Kisumo kama jodak mawuok Nyakach. E kaunti no ma Kisumo koro sundo piny owacho mondo chuoga pis mar migawo mochung' ne rango le mag nam kod bunge KWS manyalo reso gi masiche ma apoya kotenore kod mony ma saka sam kokalo kuom le mag nam ahinya to rao mosebedo ka nego gi kendo ketho ne gi mwandu e puothe kod jamni. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. E gweng' ma Sangorota mayudore e ward ma West Nyakach,
e kaunti ma Kisumu. Ramogi Jojo Tieno, ma en wuon nyathi ma jahigni 14, manyocha owito ngimane Jumapil e Dhorao, en kod lit e dhod chunye. Nyathino okelo dhok moko ka dhok osemodho, koro odhi mondo modhi mana dho wath kanyo, ma bende nitie mine mane luoke. To ka nyathino odhi mondo modhi mana dho wath same wadhno, to dalili mora mora ne onge manyiso ni rao ne ni around. Onge gima manong'eyo. Kano po mine mana kanyo nopo mana ka gino omake, kosemake to dire pi, okoywa kata chako nene anena ka ng'at moro makuro rao nigo e dhoge. Meshak Olo bende rem magadhonde rao oromo dende. Oleronwa kaka rao nomonje e dalane ndalo machuok tok rao nego nyathino. Rao achiel nigi nyathine gi mathuon be nigi nitiere adek. Kawuok oko tapogo diergi, tapo mana rao kuoma. To koro chako ng'inyore koda, koro mae mukaya ka kendo chako dugo kabada. Nyaka sani rao osehinyo ji mahao 4, kendo kata mana jamni kod kothegi magipidho bende rao ok ong'wono negi. Gino makoro okelo lit kod kuyo, luoro to kod rem e dhod chuny jodak malworano. Koro en incident mar ariyo mwanene gi wang'wa ka rao kao dhano ringo godhi nyone i pi kendo kayo malit. Kidhi neno kaka del obedo destroyed, ni kendo idhi yudo ni kitero report to onge gimitime. Binego kinyi gotieno puothe wa kwanyal chibet gi chiemo nikech rao, to sirikal nitie nwa rito chik. Mondo wewa nikech onge saa mar nyuol e dala nikech wasike tiaora ka watimo ang'o kwarito rao. Wach magin go ne sirikal chalo kamae. Mondo sirikal conduct thorough survey of hippo population in the area, including their movements, habitats, and to identify the root causes of their migration into residential areas. When sirikal no develop and implement a comprehensive plan to keep the hippos in their natural habitats and away from residential areas in collaboration with the local community. When sirikal will provide a compensation and support to members of our community who have suffered losses due to the hippo menace through the deaths of their kins, deaths of the animals, destruction of their farms, among others. Jod bura manyakach Aduma Owor also ko wang jaten migao mochung ne rango le mag bunge Kenya Wildlife Service. Ka okoni migao no weketo ngima le nyime moloyo ngima japiny. Okoni migao no ka okoka okang' mowinjore mapiyo to biro bedo e paro achiel kod jodak manyakach e kedo kod lego. Wasebedo gi many cases, nyase ka watwa mabe juma manyien. Koro waseketo statement mapani bro wuok e bunge mwa bro dwaro the minister mondo bi e bunge mondo nyiswa atwa mage kao neke joa mosehinyore kanyo pok wayudo kimiyo compensation mochimo yo. To kendo bro dwaro na nyis joani ko kayuda positive response to gi kaka joge dhi compensate jowagi and mondo gine kaka the rogue elephant mosebedo ka hinyo jowagi be gimako mondo ginegi. To then abro nyiso jowa mondo koro be kik spare gigi because ngima mar jowa is more important moloyo le mane nam giendi. E dho wath manyamlera kae emane nyathi ma jaklas 8 ma jahigni 14 Silvans Oluoch ne owito ngimane e Dhorao. Nyaka sani ringre osetere kar kano ringre ma Paponditi, kendo jodak makoni ywak kasundo piny owacho mondo ne kaka nyalo konyogi geng'o monj ma saka sama ikelo kod rao makoro wegi kod rem kod lit e chunygi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. After they are put through rehabilitation, as a government, we are trying to see how we can use these young men. Because as one of the young men has said here, shida yao mingi sana ni idleness na unemployment. Joma madho kong'o sasa e sub county ma Nyeri town ochak timnegi ocho mar weyo kong'o.
Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instantly. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4#, ujishikie bima boda. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyako Ramogi County Masiaya ochako keto kogno rak mag tich e kinde kod jotend migepene karolo kod dwaro mar lipot mane aput manono tije county ne ochiwo. Gavana Masiaya James Orengo mane otelo ne chenro mar chuo kogno rak go bende ne ochiko mondo chenro no chwal nyaka ne chief officers kod directors. Jalup Public Service Board Masiaya Elijah Achoch owacho ni wacho rak no biro neno ne jotelo go tiyo makare ne jopiny e loko county Masiaya. The contract is cascaded to all staff through staff performance appraisal systems, individual work plans as a tool of monitoring progress, and personal evaluation. Departments and agencies are encouraged to adopt the rapid results initiatives to fast-track implementation of certain components of the performance contracts. We must make sure that we execute on the objectives that we've signed with the governor today. And the way to achieve these objectives is to periodically review progress with a view to patting yourself on the back or making remedial actions, taking remedial actions in the event that you are not achieving your objectives. Whatever we do must be measurable, and that's why these performance contracts are critical. And looking at the principles and objectives of the public service,
which is a chapter in our constitution, service delivery and performance of public officers and state officers in undertaking their duty and mandates under the constitution are well spelled out, and I think this process is to enhance what is in the law and in the constitution. Kata obedo ni oro okwako piny Kenya sani en mor ne jodak makochogo mayudore Ahero ei Nyando sub-county bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho kunyonegi pi maler. Chenrono geno keyo pi ne ji ma kwan giromo 4,000 e gweng'no kaluwore ne ji manyo pi kuonde maboyo. Tend Habitat for Humanity Kenya wacho ni gitimo mae mondo bende ores jopiny kuom gamo tuoche ma ikelo kod pi molil nimar thoth aoche osetuo. Tend kaunti ma Kisumu bende ne osiro chenrono ka gijiwo jokanyo mamoko mondo osir chenro mag pi. Nyo wang'eny gi tuo kata mag guonyruok kata mar kolera, to sani koro wayudo pi maler, pi madhi konyowa nyaka kuom dhowa be nyo gima gimodh nyo onge. Koro wagoyo erokamano ni jotendwa mokelonwa pi. Gibicha gimedwa mana moro kendo. En pi madhi savo the whole sublocation te mar Kochogo South. Odhi tero pi Nyomwaro Primary School, odhi tero pi DC Primary School and DC Secondary School. Wadhi bedo gi water kiosk abich madhi dhi anyuonde mopogore opogore. Sama wuoyo ni gisegero choche DC Primary dhoudi 6, gisegero choche Nyomwaro Primary dhoudi 6. Another component mabe nie yigino en ni nitiere idhi puonji ji kaka igero choche manyasani. We're looking at working even with the community, the schools, to have hygiene lessons taught within the schools. So this project actually goes beyond just the distribution of water. For us, the beauty is that we have started with success. We started with the beauty of getting a lot of water that is non-president across, and you even heard the local leadership asking us to expand the coverage beyond just the 4,000 people who would benefit, or the 880 homes, and that's something we'll look into to ensure that we actually can scale up. Doma malo yene duol makedo gi mibadhi pacho kae EACC mondo duoki omenda duto mag osara kod mabalang' mano yudi yor mibadhi gi migosi Evans Nyaoga Rambeka ma en ward administrator e county ma Kisii. Nyaoga iwacho ni osebedo ka chamo osara gi mabalang' kotiyo gi otase somo mabadia kuom dweche 38. Kaluwore gi chik mar dohono, EACC biro dwaro ni Evans oduok siling mohewo milion 3.1 bang' yangore ni otese mag somo ma osebedo ka otiyogo ok mage mano yudo e kuonde tiegruok. Omenda go gin mago mane osechule gi piny owacho ma kaunti ma Kisii kuom dweche 38 ma osebedo ka otiyo. Nono mano tim kod EACC oyango ni migosi Rambeka ne otiyo gi certificate mabandia namba 47204 kod machielo mar diploma namba 8854 e somo mar Human Resource Management ma wacho ni nochiw kod Kenya Institute of Management kata KIM. Jang'ad bura Lady Justice Esther Maina noyie gi nonro mar EACC kendo golo chik makamano. Nyakoro mogi kikanyo wadwa ni wayue matin kata kamano pod waduogi weche mathoth kik idhi mabor. Able to see the best way we can diversify some of incomes to our farmers. Jopur majan maromo 450 ma Kisii oyudo milion 1.5 mar konyo e ohandgi mar chai. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Ama kutipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem.
Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba 1 e keyo weche manyien. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. That's my son. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital App. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo nyako Ramogi jokanyo mopogore opogore sub county Manyeri town obiro kanyakla mar loso chenro mar hocho ne joma madho kong'o asasa. Kotelnegi kod jalup county commissioner Manyeri James Thuo, kwan mamalo mar kong'o miuse gwengego osekelo masira ne thoth rowere ka chenrono en mar konyogi wuok e twech mar math. Omedo ni gibiro timo apedha ahinya ne kong'o ma ok opuodhi miuso ne nyaka nyithindo. Jogo mane oyudo hocho oyuago onge mar tije momiyo gidonjo e metho asasa. I am the area NCA. Tuseme siwezi hesabu wakati ati nimekunywa miaka ngapi kwa sababu sikunywa mfululizo. Ni moja ya kupitia tu. One for the road. Kuficha white. Nimepotea hata familia yangu. Barabara zangu yote na makazi ikaharibika. Sasa ikiisha naweza badilika. Ni kitu ni kama kiu, kama vile wewe unakunywa chai. Pombe ni kama chai. Nasikiaga mwanamke akisema ati isipokuwa sija kunywa chai, nasikiaga kichwa inauma. Hapana, nikipata kazi nitawacha na hiyo. Boma nyingi zimeharibika, wazazi wengi wamekosa pahali pa kukaa kwa sababu hata wanachapwa na watoto wao wenye wamekuwa addicted, na hata wale ambao waliashiwa mashamba, kuna wale matajiri wamekuja na wanateka advantage ya hao vijana wenye hawajielewi na wananunulia hizo mashamba zao kwa pombe. So unakuta hao vijana hawana pahali pa kukaa. This is not going to be a one-off event. After they are put through rehabilitation, as a government, we are trying to see how we can use these young men. Because as one of the young men has said here,
shida yao mingi sana ni idleness na unemployment. Kuna program mingi sana tunafanya za serikali, na kazi kaa ile ilikuwa program ya kazi mtaani. Vile rais waliingia, walitoa mradi ya kupanda miti. Every chief na assistant chief walipewa target ya kupanda almost 3,000 trees per week. We are planning to use these young men. Emesawa maro wale ni jopur mawa miangwen gi prabich mawuok Nyamache e karod bura mabobasi kaunti ma Kisii oyudo omenda maromo siling milion 1.5 matimo ohala mopogore kod pur mar chai. Grube maromo 16 mag mine kod ojende onyiso mor margi kod riwruok mar KTDA no kagi wacho ni pesa go dhi goyo gi jek mar medo yuto margi kaka jopur mag chai Kisii. Sudi Matara ma en apisa maduong' mar KTDA Foundation emanotele chiwo omenda ne grube go e kaunti ma Kisii. These groups came together through training in 3 areas around social dynamics, where we were dealing with issues around conflict management. Then secondly, we looked at financial literacy. And thirdly, we trained them on entrepreneurship. And in line with the strategy and vision of KTDA Holdings, one of the things that we've said is that we need to put more money into the pockets of the farmer. Especially, we know about 90% of our farmers own 0.5 acres of land, so which means sometimes the tea income they get is not sufficient to cover all the social and economic needs that they have. We as directors who came in for the last almost 1.5 or 2 years, we have been able to see the best way we can diversify some of incomes to our farmers. Tunawahitaji si wategemee peke yake chai, wategemee pia biashara fulani. Na tunasema asante sana kwa KTDA, inatusaidia sana, inaendelea kusaidia, na hao wakitoka hapa vile unawaona wanaenda kuzalisha hii elimu wamepata kwa wenzio. Zamani tulikuwa tunafanya biashara, tukienda soko unanunua zile vitu yote, hata ujui bila utaisa kuweka pesa zako, uweka budget, ujue bila utafanya biashara, ujue bila utapata faida ama rusi ama umepata. Lakini kwa sasa tumejua kwa sababu tumesomeshwa na hii kikundi. Jatani migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u owacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza chano timo lokruok e duol mochung' ne choko osuru e pacho kae KRA iketo siepe kind jopiny kod KRA. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag budget, Ndung'u onyiso geno mare ni ochumi ma pacho ka dhi dongore nyaka 6% e ik omuom mar 2023-2024. Ndung'u onyiso komiti no ni piny owacho dhi duoko piny chenro mag kawo hola kowuok e pinje maoko. The KRA should correct 3 trillion in the financial year 2023-2024, and we should move to about 4 trillion in the medium term. A combination of both tax administrative and tax policy reforms will be required, and Mr. Chairman will be coming to you and your team and your committee for support, because we have to improve, we have to reform most of the tax policy, and more specifically in tax instruments. We are making an assumption that total revenue correction can be projected to 2.9 trillion. That is about 17.8% of GDP, and the total expenditures projected at 3.67 trillion. That's about 22.5% of GDP, which gives us a fiscal gap of 4.4%. Riwruok mandiko jotich e pacho ka FKE okwayo mondo medgi kinde mar keto e tim chike manyien mag chudo mag NSSF. Giwacho ni gidwaro thuolo momedore mar mondo giket kare budget mar omenda manyien midhi juogi. Kamano bende gidwaro piny owacho mondo keto kenge mar neno ni nengo ngima mamalo sani olor.
Because we are seeing that remitting contributions next month will pose challenges, and we are looking forward to having agreement on what a reasonable time frame is for us to be able to say that yes, we are now ready to implement the changes to the NSSF Act 2013. When there is so much pressure on the employers in terms of the cost of doing business, they also find it difficult to survive and therefore contribute to that element. And what will happen is that you'll get that the formal employment will inevitably start shrinking. Machiegni mesa mar weche tuke ka club mar Sofapaka odhi mbele gi duoko marach e tuke